네, 안녕하세요. 저는 이번 강의의 통역을 맡은 장윤희입니다. 오늘은 정말 유명한 대학교에서 교수님을 하시고 계신 신주희 교수님께서 한반도의 사드 배치 문제에 대해서 강의를 해주실 텐데요. 네, 박수로 맞이해주세요. 안녕 얘들아. Hello everyone. 오늘 강의를 맡은 신주희 교수야. Professor 신주희. 사드 어디서 많이 들어봤지? Have you ever heard of SAD? 사드에 대해서 많이 아는 사람들도 있겠지만 잘 모르는 사람들도 People 많을 know 거라고 of SAD, but 생각해. I think most of you didn't know about it. 예를 들어서 내가 사드가 뭐야? 라고 물어보면 처음 들은 Have you heard of 사람들은 SAD? 이게 게임인가 아니면 I think it is kind of this is 라고 생각할 수 working. 있을 것 같아. 자, 내가 이제부터 사드에 대해서 이렇게 설명을 해보도록 할게. 사드란 THAAD라고 해서 Abbreviation Terminal of High Altitude Area Defense의 약자고 고고도 미사일 방어 체계야. 미사일은 크게 두 가지로 나뉘어. There is two kind of missile. 공격 미사일과 방어 미사일. And another is defense missile. 사드는 방어 미사일에 속해. That is a kind of defense missile. 그래서 중단거리 탄도 미사일로부터 병력과 장비, 인구 밀집 지역과 핵심 시설들을 방어하는 데 사용돼. The short and medium range ballistic missile. 더 자세하게 설명하자면 Provide more detail. 비 40m에서 날아오는 미사일을 직접 격추하기 위한 방어 미사일이야. Missile that fly less than the 40 meters. 우리나라에는 현재 패트리어트라는 방어 미사일밖에 In 없는 Korea, 상태야. there is only a defense missile named Patriot. 부분적인 지역을 방어하는 패트리어트는 20km 지역에서 최초로 유격하는 것이고, 그에 비해 사드는 훨씬 더 넓은 지역을 높은 위치에서 유격하는 무기체계야. In other words, even wider area. 예를 들어서 Person. 이 테니스공을 단거리 미사일이라고 It's a short distance 치고 missile. 이 우산을 패트리어트라고 쳤을 And 때 this umbrella is a Patriot. 테니스공을 던지면 이 우산을 쉽게 막을 수 있겠지. Then you can defend it easily. 하지만 여기 눈공같이 장거리 미사일을 던지게 된다면 이 우산도 어느 정도 막는데 한계가 있을 거야. There is a limit. 따라서 이것을 대비하기 위해 만들어진 것이 바로 이 큰 우산이야. 따라서 농구공을 던질 때 쉽게 막을 수 있어. 사드는 중국의 대륙간도 미사일을 중간에서 유력하는 것을 목적으로 개발되었어. 북한은 장거리 미사일을 가지고 있는데 North Korea have a long 현재 distance missile. 우리나라는 장거리 미사일 유격 방어 체계는 없고 단거리 미사일 유격 방어 체계만 있는 Short 상태야. distance missile system. 따라서 이것을 대비하기 위해 사드가 논의되고 And 있어. Korea is planning to construct SAD. 자, 이것으로 강의를 마치도록 할게. And now we will debate about the placement of SAD in Korea. There are the pro side, 태원, 중원, 지민, 찬성 측입니다. and the 중원, 시원, 하연, 정and the counter side of the debate. Let's get started from the first side. 찬성부터 시작하겠습니다. I will give you 5 시간은 minutes. 5분입니다. I agree that deployment of SAD for financial 저는 reasons. 사드를 경제적인 측면에서 The 찬성합니다. first, America will pay the installation charge of SAD and it's almost 2 trillion won. And the Korea will provide the site of SAD and it's not sure that which country will provide the operation and maintenance charge of SAD. And many people say it costs a lot of maintain and will cost an economic 많은 damage. 사람들은 유지 보수 비용에 의한 경제적 손실을 우려합니다. But in the past, America haven't demanded any money to Korea when 그러나 they 과거 bring the 기록 weapon 보면 system. 미국이 한국에게 The Korea 배치를 also 할 haven't 때 한 번도 paid 돈을 them. 요구한 적이 없었습니다. And Korea and America made a special measures agreement, and Korea pay once a year to America. And we promised to pay 920 billion to America in 2014. 2014년 대한민국은 미국에게 9,200억을 지불하기로 And they 했습니다. promised to pay the inflation charge for next 4 그리고 향후 years. 4년은 물가 상승률만 지불하기로 했습니다. Thus, the Korea never increased the 그러므로 defense 사드로 spending. 인한 방위비는 늘어나지 않습니다. Some people says that if Korea accepts the South Korea will drift apart with China and Russia, and it will 사람들은 cause 중국, economic 러시아와의 damage. 관계가 틀어지면 경제적 손실이 나올 It is 것이라고 true that 봅니다. China is a big business partner, but there are lots of business partners in 중국이 큰 worse 사업 than 파트너인 China. 것은 맞습니다. 그러나 중국을 제하고도 많은 사업 파트너들이 And there is 있습니다. no lie that between America who protect Korea for a long time and curry favor with China because of money. 미국은 6.25 때부터 우리나라를 도와준 나라이기 때문에 자국의 이익을 위해서 중국의 비위를 The 맞추는 paper 것은 common 옳지 says 않습니다. that nuclear weapon level of North Korea is not the time to check, 몇몇 사람들은 북한의 핵무기 그 but they 개발 developed 시간을 more than 무시합니다. 10 nuclear weapons, and they immediately the nuclear war has to
field missile. 그러나 현재 북한은 핵무기 10개를 개발한 상태고 미사일을 실을 수 있을 And I 정도로 further wish that if 수정하셨습니다. North Korea develop their technology fast, they can make about 100 nuclear weapons until 2020. 전문가 조일위트는 북한이 이 정도 경제 성장률이라면 2020년까지 핵무기 100개도 개발할 수 If 있다고 South 했습니다. Korea doesn't take any proper defense system in this 이런 situation, 상황에서 대한민국이 어떠한 조치도 취하지 않는다면 it's not only dangerous, but also other countries want to believe Korea and invest. 위험할 뿐만 아니라 다른 나라는 우리나라를 믿지 않고 투자하지 않을 것입니다. Though we may have little economic damage from China for 지금 now, 중국에게서부터 경제 손실이 오고 without 있지만 that, we can't protect the property of our one and will lose 최우선은 them. 국민의 안전입니다. It is not time to gain, 지금 얻으려고 할 때가 아니라 it's time to protect. 보호해야 할 때입니다. Thank you. 감사합니다. And now argument from the front side. 반대입니다. You also have 1 minute. 5분입니다. I oppose the diploma. 저는 사드에 반대합니다. Do you know how much money Korea 우리가 takes 중국으로 from 버는 China? 돈이 얼마나 되는지 아십니까? 86% of trade surplus come from China last year. 86%나 됩니다. Minister of Unification 정세현 said that Korea could become G13 because of China. 네, G13이 될 수 있었다고 합니다. China will not. If we bring South in 하지만 Korea, 사드를 한국에 데리고 오면 China will not trade with Korea anymore. 중국은 한국과 무역을 하지 않을 것입니다. China already start trade in field of entertainment 중국은 business, 벌써 연예계, cosmetic business, 화장품, and car 그리고 business. 자동차 분야에서 거래를 멈췄습니다. Korea may undergo second 두 IMF. 번째 IMF가 올지도 몰라요. In Asia, Korea has to pay too much money South. 그리고 사드는 너무 비쌉니다. South costs 3 trillion. 사드는 3조 원이 듭니다. Even the US pay the money for South. 미국이 사드에 대한 돈을 대줘도 Korea has to provide the ground, 한국은 땅을 지어야 and 되고 maintenance will cost 유지비가 astronomical amount 엄청나게 of 많이 money. 들 것입니다. I strongly believe that Korea enormous loss economically. 저는 한국이 엄청난 경제적 손실을 얻게 될 것이라고 강력히 주장합니다. And now we will have a counter argument between two. I will give you 3 시간은 minutes. 3분입니다. Who's going to go first? You said that the South costs too much money, but the US Army will pay the installation charge of South, and Korea should have only provide the ground. And if we install the South, we are good, not the US. I think it's good economic advantage for South Korea. First, ground is also our property. Ground is money. You can't say we only provide ground. Second, 13 trillion evaporated because of South. Can you still say it's an economic advantage for South Korea? Okay, two debaters have free discussion on the economic aspect. And now let's talk on diplomacy point. I'll start from the pro side. I will give you 5 minutes. What is SAD? SAD is a terminal altitude air defense. We need this weapon. 우리는 이 무기가 필요합니다. Korea must place 한국은 SAD. 쌀을 배치합니다. Some people think SAD placement isn't a good choice, but we have to locate it. Today, I'll debate 오늘 about 저는 the SAD SAD 문제를 placement in diplomacy. 외교적인 관점에서 얘기하도록 하겠습니다. Diplomacy is very complicated and difficult. Like this, if we place SAD, 우리가 쌀을 China 배치하면 and Russia will resist. 중국과 러시아가 반발할 Because 것입니다. Korea and USA can monitor their 왜냐하면 missile 한국과 through the 미국이 radar. 레이더를 통해 그들을 볼 수 있기 This is the 때문입니다. reason that China and Russia oppose about SAD placement. Because of it, there is some diplomacy problem. First, China 첫 project 번째로 Africa, 중국이 한류를 금지시킵니다. but we don't have to worry. 그러나 우리 걱정할 필요가 On 없습니다. November 21st, 11월 Hong 21일 China Foreign Office 중국 spokesman said, 외교부 대변인이 I never hear about that. 나는 그런 말을 들은 적이 없다고 And 하였습니다. also, Korean Ministry of Foreign 한국 Affairs 정부가 debate about this problem with 중국 Suga Hong Chinese ambassador. 대사와 논의 중이라고 하였습니다. Of course, we'll have a damage, but it 우리가 will 피해는 be 있겠지만 temporary. 이건 일시적인 것입니다. So it won't become a big problem. 그래서 이건 큰 문제가 되지 않을 We 것입니다. shouldn't worry about the relationship with China. 우리 중국과의 관계는 의심하지 않아도 됩니다. Of course, China hope Korea don't place Assad. But on January 13th, Korea 1월 president 21일 said 한국 대통령이 China is very important to stop the North Korea's nuclear 북한의 weapon 핵무기를 막는데 experiment. 좋은 나라라고 하였습니다. And also, we expect to pressure the North Korea through China. 우리는 중국을 통해 북한에게 압력을 넣어야 된다고 But they 했습니다. didn't pressure the North 하지만 Korea. 그들의 압력을 넣지 So 않았습니다. we don't have to follow 그래서 their 우리도 law. 그들의 희망에 따를 필요가 없습니다. Second, relationship between Korea and Russia. 두 번째, 러시아와의 관계. Some people worry about the relationship with Russia because Russia is China's 러시아는 capable country. 중국과 우호적인 국가이기 때문입니다. But Russia shouldn't sensitive about Assad. 그러나 러시아는 사드 문제에 강압적이지 않습니다. 왜냐하면 대권학교를 통해 미국을 공격할 수 있기 So 때문입니다. Russia isn't connected about this SAD placement problem. 그래서 러시아는 사드 문제와 관련이 없습니다. And also we reduced the radar angle. 또한 우리는 Before it 레이더의 was 각도를 360, 360도에서 now it is 120. 120도로 줄였습니다. So we don't have to worry. 그래서 우리 걱정할 필요가 없습니다.
Like this, there's no problem with star placement in diplomacy. 보셨듯이 외교적인 관점에서 사드 문제는 없습니다. Korea is an advanced country. 한국은 선진국입니다. We don't have to advance continents. 우리는 눈치를 볼 필요가 없습니다. We must place a SAD 우리는 사드를 배치합니다. for our country, 우리 나라를 위해, for our people, 국민들을 위해, for our safety. 안전을 위해. Thank you. 감사합니다. And now argument from the outside. You also have 5 minutes. 5분 드리겠습니다. Hello, I'm in the competition about placing SAD in Korea and I'll talk about 저는 외교적 관점에서 반대하겠습니다. SAD has a radar called X-band radar and its maximum detectable range is about 사드는 X밴드 레이더라는 to 것을 가지고 있는데 이것의 2,000 범위는 It 매우 includes most 광범위합니다. of China. 그래서 이것은 It 중국을 means that 포함하여 USA can look at China 이만은 like its own. 미국이 중국을 안방처럼 볼 수 Any 있다는 country will hate 뜻입니다. it. China 이것을 said it 좋아할 나라는 is 없습니다. damage to our country's safety 중국은 and it will 이것을 take action 손상이라고 about it. 생각하여 They will 외교적 take 공격을 취할 diplomatic 것입니다. And SAD is making the pressure North Korea police 또한 to be 사드 failed 설치는 because of China and Russia's hate. 대북 압박 정책을 무효화시키는데 주력하입니다. China said an order to ban Korea wave 중국은 It is a 한산령을 revenge 내렸습니다. of placing SAD in Korea. 이것은 사드 설치에 대한 보복입니다. 김우빈 and Suji's fan meeting in 기무비와 China has 수지 been cancelled. 팬미팅은 취소되었습니다. Cheer has been added to 한치열은 the 한 China show 방송사에서 program. 모자이크 태열이 되어 나왔습니다. And 송중기 came down from the Vivo 송중기는 model 핸드폰 and 비보 송혜교 모델에서 and 내려오게 김수현 might 되었고 come down 송혜교와 from the cosmetic 김수현은 model. 화장품 모델에서 내려오게 되었습니다. On LG and Samsung, the battery business is LG와 under 삼성의 pressure. 배터리 산업은 압박을 받았습니다. China set a new standard about automobile batteries and 중국은 LG and Samsung 배터리에 has 대한 새로운 passed it. 기준을 제시하였습니다. If they can't pass it, they 만약 will get a LG와 big 삼성이 damage. 기준을 패스하지 못한다면 이것은 큰 손상이 될 것입니다. And China ordered the travel agencies to stop sale of Korea travel. 중국은 한국을 향하는 중국 여행객들에게 제재를 가했습니다. Korea still has a high dependence on Chinese travelers, 중국인들에게 큰 and 의존을 하고 있는 they are especially on duty-free shops and cosmetics. 면세점과 화장품 They are getting a factor blow. 가게는 큰 타격을 입었습니다. Thank you. 감사합니다. And now we will have a counter argument between two. I will give you 3 minutes. 5분 드리겠습니다. Let's go first. 누구부터 하시겠습니까? I'll ask a question first. There is no doubt that China is our best diplomatic partner. Now, I wonder if you really understand the situation. China prohibited the K-pop, but damage will be temporary. And Korean Ministry of Foreign Affairs debate about this problem with Chinese ambassador, so it won't become a big problem. And about this placement problem, you only worry about the damage from China. Of course, I know we'll have a damage, but it will be temporary. And Korea is an advanced country. We have 5,000 years history. If we do something, weakness always follows us. We should endure it. I want to ask you, which is more important, money or the protection of nation? I believe you chose well because there are nothing more valuable than life. If we need SAT for our survival, I won't be in the competition. But I'm in the competition because I judge that SAT is no use for our survival. And isn't it funny to say 5,000 years history on this topic? Okay, two debaters had free discussion on the diplomacy aspect. And now let's talk on effectiveness point. Let's get started from the pro side. I will give you 5 minutes. Hello, I'm debater 한지민. Today I will tell you about effectiveness of 저는 SAD. 실효성 관점에서 설명하겠습니다. SAD is terminal high altitude area defense. It defends core flexibility from medium range missile. That means SAD는 that can 중간거리 미사일 intercept missile from 방어턱입니다. North Korea. So today I will inform you about actual effect of SAD. Patriot missile system intercept missiles in lower altitude exile. 패트리어트 미사일은 낮은 고대 미사일을 이용하는데 하늘에 많은 잔해를 남깁니다. But SAD intercept missiles high altitude like 150 kilometers. 사드는 150km 와서 높은 고도에 So SAD will be a giant umbrella of Korea. Second, Patriot missile system intercept low altitude missile to protect our capital area. So North Korea can't attack low 우리나라는 altitude 저고도 미사일 missile to 방어식이 있기 attack our 때문에 capital 북한은 area. 낮은 고도 미사일로 공격하지 않을 겁니다. Then how are they gonna attack? 그럼 그들은 어떻게 공격할까요? High altitude. 높은 고도겠죠? Our enemy knows that South Korea doesn't have any 우리의 defense 적은 system 우리가 높은 고도 against the 미사일에 missile 아무런 from high 방어식이 altitude. 없다는 것을 잘 압니다. It's very easy. 아주 쉽습니다. What do we need? 무엇이 필요할까요? SAD. 사드죠. Because SAD can protect from North Korea's long and medium range missile. Third, last year North Korea got a result of nuclear missile research. 작년에 북한은 미사일에 대해 진보해서 So their missiles are getting advanced. But our country doesn't have any defense system from 그러나 North 우리는 아무런 Korea. 방어책이 없습니다. So we really and quickly need SAD.
그래서 우리는 정말로 긴급하게 사드가 필요합니다. Thank you. 감사합니다. And now argument from the council. You also have 5 minutes. I oppose the deployment of SAD. I'll tell you about its practical aspects. 전 사드 배치의 실효적인 측면으로 반대합니다. SAD is no use. 사드는 쓸모가 SAD is 없습니다. high altitude missile intercept system with the sky 사드는 altitude 높은 from 고도에서 40 미사일을 to 위협하는 50 km 시스템입니다. high. It is used to intercept 이것이 gas. ICBM이 이용한 것입니다. 노동 missiles of North Korea for Japan shoot about 북한의 노동 1,200 미사일은 일본을 km 저격한 high. 것입니다. And 대포동 of North 그리고 Korea is for 북한의 북극 USA. 미사일은 역시 미국을 저격한 것입니다. When the North Korea tried to launch these missiles 북한이 to 이런 South 미사일을 Korea, 우리나라로 it 쐈을 passed 때 over to South 이것은 Korea 우리나라를 when 넘어가게 it 됩니다. reached on the from 40 to 40m 50 그룹을 kilometers high. 넘어갔을 때는 우리나라를 넘어가게 됩니다. They can't shoot the missiles to South Korea 그럼 all they 우리나라로 want. 미사일을 쏠 수가 없습니다. The missile that they can shoot us is like Pro, Scud, and 북한은 오직 K-1 which 프로브나 have short K-1 같은 distance. 단거리 미사일만 쏠 수 있습니다. Or like the Scud 아니면 BC 스커드 that's on BC가 its 쏠 south. 수 있습니다. Because when it comes to South 왜냐하면 이것이 Korea, 한국으로 it 날아올 goes 때는 lower than 40 40km kilometers 이하로 high. 날아오기 때문입니다. So South Korea already has the system 한국은 named 이미 the Patriot to 패트리어트라는 intercept these 방어 체계가 missiles. 있습니다. Therefore, it is no 그런 use. 사드는 쓸모가 없습니다. Secondly, we can truly prevent our country from North Korea. 두 번째로 우리는 사드를 설치한다 해도 완벽하게 방어할 수 없습니다. North Korea never shoot just one 북한은 missile. 오직 한 가지 미사일만 쏘지 않을 것입니다. North Korea will shoot lots of rocket bombs and missiles at 북한은 once. 어마어마하게 많은 미사일 한꺼번에 쏠 것입니다. Then how can we 그럼 intercept 우리가 those 어떻게 many 이번에 missiles? 미사일을 한번 요격할 수 있을까요? Scud missile fall into the South 스커드 Korea in 미사일이 3 우리나라로 온 데는 minutes. 3분이 걸립니다. And it takes 2.5 minutes the 그리고 Patriot to 패트리어트가 intercept. 요격하는 데는 2분 30초가 걸립니다. It means we have to intercept these 다른 missiles 뜻으로 in 3 우리는 minutes. 얼마 동안 안에 해결해야 한다는 뜻입니다. Also, there is a nuclear missile 또 that South 사드가 can 인식하지 recognize. 못하는 미사일 역시 핵미사일도 있습니다. Real and effective security not to make the worst situation. 진정한 안보와 효과적인 안보는 전쟁 상황을 만들지 않는 것입니다. Thank you. 감사합니다. And now we will have our council argument between two. I will give you 3 minutes. Let's go first. 부터 하시겠습니까? You believe ICBM is only for Japan and the US because the distance to South Korea is too short. But what if North Korea shoot a nuclear missile to South with adjusting angle? SAD is not a perfect defense system. North Korea missile twill the high altitude. It interferes to intercept the North Korea missile like Scud BC and K-1-2. SAD is not guaranteed. We don't have to take risk of bringing the uncertain weapons. Okay, two debaters had a discussion about the economical aspect. And now let's talk on safety points. Let's start from the pro side. I will give you 5 minutes. 시간을 넣고 있습니다. There's no doubt that SAD is safe. 사드가 안전하다는 의심하는 사람은 없습니다. Actually, we need SAD because the South Korea is not safe 남한은 anymore. 안전하지 않기 때문에 우리는 사드가 필요합니다. The North Korea is investing to make a nuclear weapons. 북한은 핵무기를 만들기 시작하고 But South 있습니다. Korea does not have any 그러나 proper defensive 우리나라는 system. 남한은 적합한 방어 체계가 없습니다. But people are afraid of later. 그러나 사람들은 레이더를 무서워합니다. Isn't it funny? 웃기지 않나요? People are not afraid of nuclear bomb but afraid of later. 사람들이 핵무기는 무서워하지 않으면서 레이더를 무서워해요. Really? 정말입니까? The later which is used in SAD is also 사드에 이용되는 ships, 레이더는 배와 weather forecasting, 일기예보, and speed gun. 스피드건에도 사용됩니다. And it operates only up and down, and it is 그리고 not a 이것은 위아래로만 wave 가도 system, 되고 but pulse wave system, which mean the 지속파가 아니라 순차파입니다. as though the electromagnetic wave is not 그래서 covering the sky. 전자파가 하늘을 뒤덮는 게 아닙니다. And it operates only for 30 minutes while 그리고 later 이것은 check out. 확인할 때 And 30분만 가도 of course, in 되고 the serious military situation, 심각한 군사적 상황에만 이용됩니다. and the SAD will installed with a 그리고 500 사드는 meter human protection area 500m의 인체 and 보호구역과 100 meter safety zone. 100m의 안전 구역을 띄고 설치가 됩니다. And if SAD installed on the high area, 그리고 사드가 만약 높은 지역에 설치되면 it will be safer for all of us. 우리에겐 더욱 안전할 것입니다. Thank you. 감사합니다. And now argument from the counter side. You also have 5 minutes. I disagree with SAD deployment. 사드 설치에 We deploy 반대합니다. SAD, you can defend North Korea missile. 사드를 설치하면 북한의 미사일을 막을 수 있겠죠. 하지만 문제는 To 엑스밴드 install the 레이더입니다. expand later, we need 11 million square meter. 사드를 설치하기 위해서 1100만 평방미터와 Its width over 4 soccer field. 그리고 축구장의 The 내륙 marble 넓이 oil fence must be set up surrounding Kaimo Yoido area. 그리고 여의도 39배를 들을 수 있는 철도망 Expand 들을 수 laser 있는 지역이 can go 필요합니다. 2,000 km. An expand laser is a laser which has very powerful electromagnetic waves. 2000km까지 감시할 수 있는 엑스밴드 According 레이더는 to the 강력한 American 지도파를 military 있습니다. expert,
control zone must be in 100 meter, and restricted area for civilian must be in 3,600 meter. 미군 보고에 따르면은 통제구역은 100m, 그 다음에 민간인 보호구역은 3,600m 아닙니다. But where deploy SAD and expand later just near 3,000 meter. 하지만 한국 정부가 사드를 설치하는 곳은 주민들과 3,000m밖에 차이가 안 납니다. The American military therefore states the restricted area for civilian must be in 3,600 meter. 미군 보고에 따르면은 시민들은 3,600m밖에 있어야 하는데 But Korea government deploy SAD just near 3,000 meter from the village name of Seongju. 왜 한국 정부는 3,000m 안에 설치하려 합니까? In Japan government, they open inhabitant meeting and give reward, so they can deploy SAD. 일본 정부는 주민들과 주민을 가지고 그 다음에 보상을 해줬습니다. 그래서 사드 설치할 수 있었죠. But Korea government didn't open inhabitant meeting and they didn't try to persuade people who live in Seongju. 하지만 한국 정부는 회의를 가지지도 않았고 그 다음에 성주에 있는 사람들을 설득하려 하지는 않았습니다. The people of Guam, they had dizziness and insomnia because of X-ventilator from electromagnetic wave from X-ventilator. 괌에 있는 사람들은 X밴드의 강력한 전자파 때문에 불면증과 어지러움증을 호소했습니다. So I disagree with SAD deployment. 그래서 저는 사드 설치에 반대합니다. Thank you. 감사합니다. Now we will have a counter argument between two. I will give you 3 minutes. Who's going on first? I think you just said that if we can defend the North Korean missile if we have SAD, right? And the standard you have mentioned are so different of mine. I think you have all wrong data. Why don't you just come to preside here? What? You're so good. Your data is fake. Excuse me, give me an answer to your question. No, Then you your said that. opinion is terrible. Hey, No, your sir? opinion is terrible. Sir, let me ask you a question. Sir, this is a discussion line for you and me, and we have auditory meeting. I'm not We cannot have auditory meeting. Shut up! Stop! What are you talking about? You guys hear no evil? Speak no evil. 듣지도 마세요. No, it's time for closing argument. 최종 발언 시간입니다. The Staged Bay is a dangerous foe. North Korea cannot take US, Japan, and Korea with their nuclear missiles. North Korea is like nothing gonna stop me right now. If we preemptive strike the base, it would be the best option. But it is impossible now. Then, the second option is intercepting before the missile fall down to reduce the damage. SAD is the only way to enable it. So, we need SAD. Thank you. It is very good if you have a lot of weapons, but we must have proper amount of weapons for peace in Korea. China Foreign Minister Wang said that China is probably concerned about US's such a probable move. The coverage of SAD defense system, especially the monitoring scope of its expanded radar, goes far beyond the defense of Korea's peninsula. It means SAD is not the proper weapons for Korea but for US, which plans to check China and Russia. If we really want to protect our country, and if we really want the unification of South and North, we must not bring the US's weapon. Thank you for listening. 이상으로 마치겠습니다.